Welcome everyone. My name is Ramona. I work here at Lucan as part of the integration team. And before we dive into the discussion on the freedom of speech and opinion and expression in Russia from a culture perspective, allow me to introduce to you Bogdan Dremin, the manager, music producer, and background artist for the famous rap artist Face, and the interviewer today, Alexandr Foy, who also has a background in Russian rap and the punk scene, and currently working as an event producer. I hope you enjoy it. Thank you. Thank you. And maybe thank you all for coming, first of all. But we would maybe firstly ask, does everyone speak Russian or understand Russian here? No, not everyone. Yeah, because we have two ways. And what about English? Does everyone understand English? Yeah, we have in this case two ways to do that. Someone can sit and help with translation to you, and we run it in Russian, and then it will be maybe more qualified, or we just run it in English. Yeah. Yeah. Давай по-английски тогда. Yeah, okay, then we'll run it in English, because, yeah, so... So everyone can understand us. Yep. So we will run now the discussion, which will be kind of moderated by me as an interviewer, and then we will have time for the questions from the audience. So we have also stream, so people who are watching us on YouTube, you can ask the questions there, and we have also a moderator for those questions, and hope you enjoy and learn. Yeah, and let's get started. Bogdan has been already presented, but thank you, Bogdan, that you accept our invitation to come. Please tell some words about yourself, because you was always on the, let's say, the background, the backstage, yeah, and you never show up officially, yeah, and very seldom, yeah, very rarely. Okay. Hello, everyone. Thank you. First of all, thank you for coming. This means a lot. My name is Bogdan Dremin. I'm an artist manager and a music producer, and I've been doing this for the last 6 years or so, I think so. Yes, I exclusively work with a quite famous hip-hop artist in the Russian Federation who goes by the name Face, who also happens to be my younger brother. He's 5 years younger than me, so yeah, it's a family business in a way. Yeah, and since the work has started, both of us live in exile, and I live in Finland now. He's still moving from country to country. Yeah, so this is how we ended up here today. Yep, and welcome. Yeah, you have been in Finland. Thank you. A couple of months. Pleasure to be here. Yeah, actually half a year for now. Oh. Yeah, since February. Yeah, since the time flies. And how came that you are the manager of the Face? I mean, beside the fact that you are a brother, it's like it demands, of course, some skills, but you are with him as a manager since 2017. Yes, actually. How all this story happened? Like. Yeah, his career has started 2 years prior to that, in 2015, and I've joined him a couple of years later because I had my own thing going on at the time when he started. I actually moved to another city, to the capital of Russia, to Moscow, to live there for half a year while he was starting his project, his rap thing, back in our hometown, which is Ufa. It's quite a big city, but not like the biggest
so it's still deep near the Kazakhstan border, I would say. Yeah. And a couple years later, I was in a very, very low point in my own life, and his career started to take off, and he actually suggested me to go with him to move to Moscow. For me, it would be the second time. For him, it would be the first. And he told me, like, you don't have nothing great going on for you at the moment in our hometown. Come with me, let's go, let's try this thing, let's move to Moscow and see how it ends up. Is it going to work or not? Yeah, and so we moved in summer of 2017, and at first he asked me to DJ for him on his autumn tour. He was supposed to go on tour fall of 2017, and he asked me to come with him to do all like 20 or 25 cities it was at that time. And I was supposed to be his DJ and background vocalist, so to say, back MC, it's called in hip hop, yeah. So yeah, and this was my first like real job as a part of this, so to say, collective, yeah. So before that, I was just helping him with some advice. I've also went with him just as a support guy on his first show in Moscow. Yeah, but nothing like too serious at that time, because he didn't have like a lot of things to manage. Or yes, so it was not the story that's like the older brother was a good producer and then and you know, I've actually sparked his interest in hip hop initially because I'm 5 years older, and I was listening to this style of music, and he became interested because of my musical taste at the moment. And I've started making beats when I was like 16 or 17 maybe, and we actually tried to record some of his baby raps. He was like 11 maybe. Yeah, and I would play keys like because I went to music school for 7 years, classical and jazz piano. Yeah, and I would compose some melody on keys, and he would try to rap over it. Yeah, and but it was just for fun. And then he started to take it serious, maybe towards the time when he was like 18, maybe, yeah, when he graduated from high school. So yeah, and if and I would help him occasionally with some advice, like, oh yeah, this sounds good. Oh no, this doesn't. And I would help him also try to protect him from like being like. You know, try to protect him from getting into bad business situations with some managers and booking agencies and so on and so forth. But it was like it wasn't like much success for him. He used to go and play shows for like 3 people, 5 people, 10 people, 15 people, and he would earn nothing. And it was like quite depressing for him at the beginning, but he had a very like strong. How is it in Russia? Like, are the artists like vulnerable, like legally? What are like? I mean, the arts, the rights of the artists, and like how do they follow it? How does it work, like with the rights of the artists? Like how much money, for example, they get from the profit of the event, and yeah, and so on. It all depends on how big of an artist are we talking about here. Yeah, because when you are like really small, what he was making at the beginning, his first show, he's done for like maybe $50 or something, like very small money. And sometimes they like it was like very, very, very low, you know, low income at the beginning. Yeah, and talking about the rights and the vulnerability,
yeah, everybody tries to take advantage of you, especially when you are on the come up, when you are young, when you know nothing about this business. Like we had first shows in Moscow, big shows for him and for us. He would like be booked for maybe $500, and we knew that the promoter would make like it's a few thousand. And he would always complain like, oh, it's so bad, I didn't earn anything, oh, how bad this, when are you coming next time? Let's do a show in 2 months, let's do a show in 3 months. I say, if it's that bad, why he does it? Like, is it a charity thing or something? Obviously not. Yes, so you start to understand that somebody profits off of you, and you get a very, very, very little share of that. So yeah, you have to protect yourself, you have to fight for yourself, and you have to read everything you are supposed to sign extremely carefully. And this particular thing has saved my brother many, many, many times during his career, especially the early stages of his career, because there were contracts that were like handed to him by people he trusted at the moment, and they would say something like, oh, this is nothing serious, it's just for like some administrative operations, and just sign it. And he would be a little bit drunk maybe at the moment, and they're like, but he always said like, okay, I will read it later and I will get back to you. Like, he never signed anything just like that. He doesn't even do it like when he goes to the hospital or something. He always reads everything he signs, and this is extremely important when you're trying to make a career of your art. Yeah, because it was it was very interesting experience for me, because we organized like the organization of me and my friends. We organized a gig of Face in Finland, and when we got the contract, and it was like an extreme contract. I mean, because for those who sign it on the other side, not on the artist side, it means that like I kind of whatever happens, yeah. We are guilty, and with pretty like with the penalties and so on. And but then we understood that the reality in Russia is a bit different, and this artist is like very well like secured all his positions like legally in. So that's why I was also wondering, like, is it a common story in Russia that you know, I don't know how it usually goes here in Finland, because there is a large difference between Russia and Finland in terms of trust. Finland still has like if you look at some studies, Finland has very, very high level of trust between people, first of all, and it has like the legislation that also works. And in Russia, we obviously doesn't have none of the above, yeah. And but in countries like United States, it's the same. Like, sharks are everywhere, so you have to always be prepared for it. Yeah, so we're here like a bit softy in a way, but yeah. So now I had to like grow my own teeth and become a shark myself. So now I protect my artist at any cost, and in everything we sign, we try to make it even. You know, it's not like we now take advantage and do the same thing, but we always push it to the stage when it's fair, because the idea of a contract being fair and even is extremely important to us, because usually everything that you're offered to sign, it's like very one-sided. Super one-sided towards the business labels, companies, distribution companies, and so on and so forth, promoters also. If we go further to the topic of freedom of self-expression and freedom of speech and all the related to it things, when the faced when you met first some sort of censorships, and that you are the feeling that you are followed and that you are not welcome, and that someone somewhere has given some order like about your art and the concerts. Mm. Yeah, it actually started to happen very, very early on during our first shows when he started touring across Russia.
and he started like, and people started to come, like kids started to come, more than 10 kids or 15 kids started, 50 kids, 100 kids, 200 kids started to come to his shows. It gained some attention from like, you mean the underaged, under 18s, yeah? Under 18, over 18, but yeah, it was a lot of underage kids also, yes. But he was like 18 himself at the moment, 18, 19. So it's not like he would be like some 30 years old guy, and that was trying to like preach to these underage children. Yeah. So it was more or less the same age group. Yeah, and when kids started to come, it started to draw some attention from like the police and other institutions like this. In Russia, everything is that works this way. It's like a repressive institution mostly. And how does it look? They started to come to your concerts or cancel gigs? Yeah, it was different from show to show, from city to city, different organizations, some parents committees, some, I don't know, ministries of culture. Every time it would be something new and something different, or police or the security, FSB, yeah, security service, Russian, and yes, so it would be different every time, and sometimes they would ask some silly things, like in one city which is called Belgorod. It's like very close to the Ukrainian border, near Kharkiv, and in that city was always like super Orthodox religious city. And when we were tried to make a show there, they've asked my artist to like run some marathon, and so it could be filmed, and then we were asked to like play a Russian hymn before our show, and we obviously had to decline this incredible opportunity. Yeah, but and we never made the show in that city. Yeah, so in some ways we would be filmed, like we would get some threats, like if you say this, then we are going to like cancel your show and you won't come here next time. And by that time it was mostly not because at that point of the career the texts of Face were not that like politically radical, but they were Not more at all. like vulgar. Yeah, in a way immoral, I don't know. Yeah, it's like typical 18-year-old things. Yeah, you know, nothing much of Challenge the norma and so on. yeah. It's like the, how do you say it? The adolescence, right? Yeah, adolescence in its full effect, I would say. Yeah, because his childhood was quite hard, and he obviously had a lot of things to protest against. This is what he was doing at that moment, at that period of time. Yeah, and obviously there were a lot of kids who felt the same, because he wasn't a privileged child. And in Russia, there is a huge inequality in terms of income. It's like a few % of people who are super crazy rich, and the majority of people are like extremely poor. And we were on the poor side. And obviously, he had a lot of understanding across his age group, so to say. So yeah, it was very like close to it sounded real to a lot of kids, and that's why they started to follow him, because they seen him as one of them. It's like the same guy as my friend, as me, and he, in his text, I mean, as I see it, he reflected the things that he saw around himself, and just maybe a bit like overdrive them. I mean, just as normal art does. But they didn't like kind of the truth in a way, or they didn't want to believe that this Russia like existing, or
or what was the reason, or is it just because this orthodoxy and conservativity which run them to cancel your gigs? Yeah, it's like in a way, it's like a bird who puts its head into the sand. Like if you like close your eyes and pretend that there is nothing like this going on, it disappears, but it doesn't, obviously. Yeah, it's like parents and so-called society. I don't know. They are trying to make it look like there is no problem, like. Kids don't do drugs, I don't know, and kids don't start their like exploring their sexuality at an extremely early age, let's say. Yeah, and but everything like this, it happens all the time, and instead of taking action to prevent it, but by I don't know, by raising your children properly first, by giving them attention, giving them care, love, and so on and so forth, they are trying to like fight the artist who expresses the feelings of these kids and their actual lifestyle, not the like the desirable by parents and imaginable by parents, but the real one. When kids try drugs for the first time, when they try sex for the first time, and so on and so forth. So yeah, it's like the artist is always the bad guy, who is like who is the one to blame, but it's completely wrong. It's this way of thinking leads to nowhere. And what was the face reaction on these troubles that you got with the state and with the organ? How did he react himself? Yeah, he was very annoyed because he didn't think that he was doing anything bad or wrong. He was just expressing himself first and foremost, and then he would like do all the normal things artist does. He would try to release music. He would try to play shows. He would try to like communicate with his audience, and he didn't feel like he was doing some kind of like he's committing some crime or something like this, and he didn't understand why he was banned and why he felt this pressure from the authorities and a lot of other people. Yeah, so it was very, very, very annoying for him, and but at an early stage, sometimes it even felt fun. You know, it's like an adventure. Let's try if we actually manage to play this show. Let's see if anybody comes and like cancels it or ruins it, destroys it. Yeah, we had different things happen, like in the autumn of 2017 in Tyumen, there was 1,000 tickets sold, and we were expecting a fully packaged venue, and then a few hours before the show, before the doors were open, there were like 3 lines of policemen, and they were checking the IDs of everybody, like including the adults, the parents who came with their children, and they were doing it like so slowly that by the time we were supposed to start the show, not even 100 people were in the venue out of 1,000, and out of that 1,000, only 300 ended up being like accepted. Yeah, and so we had to play for 300 people instead of 1,000, and then we also had to delay like the show by 2 or 3 hours, and the venue sold another, like after us there was supposed to play another group, the Hatters. Yeah, and so we like, in a way, we also destroyed their show because they couldn't play it. We were still on the stage when they were supposed to start, and they hated us for that, for some reason, like it was our fault. Yeah, so you never knew what to expect when you come to any city in Russia. And after that, it came the album. Yes, way after that, actually, yeah. So the more like radical, maybe the first one, really like political political album. Yeah. And maybe until now, like the ever politicized
The most Yeah. one, yeah, I would Yeah, say. yeah. Yeah, but Was it the reaction on these cancellations of the gigs that okay, like I will not be vulgar anymore, I will be just radical, yeah, or how does it happen? it was like, an artist is a human, and a human is usually develops. Like he changes from time to time. Especially when people are young, they change so fast. They like search, I don't know, search for the meaning, search for their values. They are in constant search of themselves, so to say. And he obviously changed during those years since he started and before he recorded that album and started to like fight the government instead of the society's norms and rules. Yeah. And I would like to make a point that it's not like me or him, or I believe nobody actually is born with this thing in their head that I have to like stand for the right things, I have to fight the bad government and so on and so forth. It usually comes from your own life, when you feel injustice, when you encounter it for the first time or for many times, when you are oppressed. Only when you are feeling this pressure on your own life, then you can like empathize for the political prisoners. Then you start to ask questions like, why can't I go out and protest peacefully, for example? Why can't I say some things in my songs? Why can't I make some video? Why can't I do this and do that? Because your like legislation says that your constitution says you have all these rights, but then you're trying to implement these rights and you are like persecuted, you are beaten up and you are locked up and something. So yeah, after he was like super annoyed and he felt this heavy pressure, he started to also ask questions. Raise questions, and we were discussing it heavily. What's happening around us? Why is our country living like that? Why our people live like that? Why we lived like this for like the majority of our life? So yeah, when we first gained some some attention and some fame, I don't know, we had like two ways where we could go. We could try to multiply this fame, this money, and chase it, keep chasing it, yeah. Or we could try to use this position to say something that felt more important actually than chasing money and fame. Because what's the point of being like the richest guy in hell? I don't know. You want to change the environment around you, so you could also feel better, so you could benefit from it also. So nobody would come to our shows and try to like cancel it. So nobody would try to ban our songs and something like that. So yeah, this is how the next stage of our career was born. And then. So after the album, as I remember, the Face also started to participate in protests, singing in Moscow, I think, on the protest organized by Alexei Navalnyj and other politicians. How did all that happen? And who took the first step? Was it you or the opposition, like politicians, started to be in touch with you? Yeah, sometimes we were the ones who were like just visiting some or participating in some rallies and peaceful protests. I would go to some I would go to court for some cases, just to be there and witness it, like what is happening there. Yeah, we would go to some like peaceful protests in Moscow. And then in 2019, it was the year when I would say the last really big protests and rallies were in Moscow. It was like 50,000 people, 60,000 people in the city center. And we were asked to perform
on one of these rallies in August of 2019. Yeah. So yeah, we would gladly accept it. And then we would like have our own. We were quite discouraged and disappointed in some of the opposition people, because when my brother witnessed people fighting for the mic to say some things, like it didn't feel like it's that people that these people are like a team. Yeah, they are not united. Yeah. As people expect from them to be. Yes, Yep. yes. Because when you are against this monolith of the state, which is like so super, like a fist, you know, and when you try to fight this, you can't be like everybody by themselves and fighting each other. Yeah, and we were like quite discouraged then and quite disappointed. And then after that, he decided to maybe took more like commercial route again, but not like super commercial, more like even I would say just make art, like not make it political, not try to keep fighting this fight, because at the time it felt quite pointless and hopelessness was all around us. So yeah, we would just try to focus on our art. But this also doesn't work, as we can see from this day and age. Is it true that, or was that story correct? Let's say so, that the propaganda, like people who work for propaganda, they tried to buy your arts, like tracks, yeah, or some stuff like that, or they tried to order tracks from the face. Yes, it was before that. It was in 2017 when he first gained his initial fame from his, how you say it, vulgar songs. Yeah, and people. We were approached by people who told us that they were like PR guys from the presidential administration, and at the moment we had a track that was called "I Dropped the West." I don't know, "Я роняю Запад." Yeah, and it was satire. It was like we were trying to laugh at people, make fun of people who were like pretending to be patriots and something, and going too much with it. And they saw something in this. They saw potential. Really liked, so they took it serious. Yes, they saw potential, and they told us, like, at the moment there was no music video, and they told us, like, what if you make this song but better? Make part 2, make it like super patriotic, tell people how you love living in Russia and how West is shit, yeah, and film Putin riding a bear. Yeah, so like put an image of Putin riding a bear, and we will pay you a lot of money. We were like, how much is a lot of money? They were like 30,000 euros. We were like, you gotta be kidding us. No, rubles. Not euros. No, euros, yeah. It was 2 million rubles, 2 million rubles. Oh, okay, yeah. 2 million 2 million rubles is a huge money in Russia, obviously, where people earn like 10,000 a month. We were offered 2 million, just like that. But we were also like very demanding of them, because when you come from the president, you got to have some serious back, not like 30,000 euros. Well, yeah, it wasn't a question of moral at the time for us, or like principles. It was just like we were quite offended because we were offered so like such a little amount of money to do stuff like this, because we would obviously like I mean it looks very bad when you do things like this. People would make fun of us. People would like. Yeah, everyone will see like, and look at them. Yeah, sure. We would like our reputation would be destroyed and all of that for 30,000 euros now. Yeah, so. And then they never get back to you with better. No better offers followed. Yeah, and then they would just send the message like, so we guess it's a no, and we just didn't respond. Yeah, but we were quite like seriously discussing it at first. And
then the rest is followed. When there were presidential elections, and he was my artist. He was heavily depressed at the time. It was the March of 2018, and there were presidential elections, and it was the first time when we felt how much money they invest. The propaganda was everywhere. It was like every single thing, like the glass, the bottle, I don't know, everything was like, go vote for president, go vote, elections. And at the moment, he was in his own personal crisis because he couldn't, for some personal reasons, he was burned, quite burned out, and he couldn't keep on making these fun, party, vulgar songs about like sex, drugs, and rock and roll. Yeah, and he kind of felt that he's done. And we were trying to come up with some new energy to create around, and he told me that I want to be punk. I want to like, once again, I want to protest. I don't want to be mainstream. I want to stand out. And I would say to him, like, if you want to stand out, say something about this election stuff. It's like, it's not right that they are doing this to us, trying to brainwash the nation and buying bloggers and buying like musicians. Say something against it. When everybody is like selling out, be the change you want to see. Yeah, and he went on Twitter and he wrote a series of tweets like, fuck elections, don't go to this shit, don't vote, this is all staged, this is all this is not right, this is a lie, and this is propaganda, and so on and so forth. And like in a couple of hours, he would get a call from his girlfriend's manager. His girlfriend is also like a celebrity, so to say. She's a video blogger. Yeah, and her manager at the time called him and said, like, I just talked to the presidential administration, they're extremely pissed off, delete these tweets right now, or you will be like, all your concerts will be cancelled, like you will be cancelled for the rest of your life, like they will ban you in this country. And at that very moment, he was like, yeah, he went on and deleted it, because he was scared. At that moment, he was scared. And this was probably the first time when we were pressed to take back some words that were already said. And we regretted this decision a lot of times. But at the moment he reacted this way, and I can blame him for it. Yeah, because it's absolutely yeah, like it was like the very beginning of his his change, and he was still like in between, should I or should I not? I live a beautiful life in beautiful apartment with my beautiful famous girlfriend. Do we want this kind of trouble? Like, do we want to fight this machine? You know, it was 2000. Yeah, the beginning of 2018. 18. Yes. So it was before, like, and things actually didn't look that awful at that moment. The football World Cup was supposed to be at the summer, when it was probably the greatest thing in Moscow in the last years. Yeah, so the atmosphere was quite judging by today's standards, it was amazing. It looked okay. Yeah, I mean, people from other countries okay, are coming, playing football. Yeah, it's like everything goes fine. Yeah. So then after deleting these tweets, they were trying to buy us once again. They would like approach that manager of his girlfriend, and they would say, like, if he comes to the, how do you say it, избирательный участок? Voting point place. I don't know. Yeah, if you go vote locally. Yeah, if you go vote, we will pay you tons of money, millions of rubles, like 5 million, I don't know. So like 70,000 euros. We will pay you a lot of money if you go and vote. Go and vote and make a video about it, make a post about it. Yeah, and actually a lot of people were doing this at the moment, like quite famous Russian artists like Igor Krit and a lot of other guys. They were taking huge money off of presidential administration and doing this.
Yeah, repeatedly actually on I different. think it's also important to notice to our audience that it is not about like to be against the election, but they already set up the election when it's Yeah, when it's voting day. Yeah, there will be no like independent candidates. absolutely. Yeah, so so they work pretty a lot like before that, so people start to hate elections like themselves just because it's the fact of these elections is not fair. Yeah, because not everyone could participate. Yeah, it's a theater in a way. It's like it's completely staged, and there is absolutely 0 point to go there and participate in it. It's like in a way, there were a lot of discussion at that period of time. Should you go and vote? Does it make you like you are helping this system, like you are legitimizing it and something, or should you like stay away from it? So yeah. And we actually were considering it. Once again, we were considering it. Like, why not? This is a lot of money. At that moment, we had some financial troubles. Yes, so we were like, maybe we should take it. Why not? Like, go and vote for Sobchak. Like, yeah, for opposition candidate. Yeah, so to say, and. Make a video about it. But yeah, once again, we've declined. So yeah, there was quite a lot of points when we could make another choice. But I would like to notice that I would never push him or press him like to decide how I wanted it to be. Like I would always let him decide. Like you are the artist. This is your way. This is your path. This is your destiny. You should decide for yourself. I can tell you my opinion, and I can listen to you. And if you tell me like, what do you want, I will try to make it the best way possible. But you should decide on your own. What do you want and how do you want to like. Yeah. Sorry for the question also about the censorship, but is it when the artist writes the songs, you also bring it to the lawyer first? Is it true? Yeah? When the artist writes the songs, he brings it to lawyer? Yeah. Just to check. Now or when? Yeah, now and at that time already. It's hard to say. We never done that. We never. Yeah, no, never. Okay, because Yeah, I think that Noise MC and those others they were maybe saying that we were it's trying usually to check on ourselves, but yeah, this is another point. It's a self-censorship. Можем перейти на русский уже, да? Да? Мне кажется, просто. Yeah, we have translation as well. Да, ничего страшного. Ничего страшного. Мне просто будет очень сильно проще, ну, так, я не знаю, там слов типа прокуратура, там, ну, мне сложно объяснять контекст по-английски, если... Ну да. Да, зрители трансляции могут задавать вопросы. So those who are watching us online, you can ask the question in the we would try to switch to Russian comments. language right now because it would be much easier for me to explain it in details and not like with my shitty English. Yes, Tatiana. Да, я вам переведу вопрос на русский язык. Вопрос был в том, когда артисты пишут песни, относят ли они их юристу на проверку? Да, юристу, лойеру. Ага, вот. Насчет того, что как бы много ли там запрещенки какой-то. Вот. Я не знаю, как делали разные люди. В общем, у нас была такая... Мы этого никогда не делали, но, допустим, там, когда мы ехали в туры уже в последние годы, там появилась такая история, как...
Боже мой, какая-то психолингвистическая экспертиза, по-моему, это называлось. То есть это вот такие люди, да, которые... Это артисты некоторые, например, по-моему, так делали iSpeak. И, возможно, вот ты про это сейчас говоришь. То есть артисты перед тем, как поехать в тур по России в последние там, годы, начиная там, с 19-го, да, вот, собственно, начиная с осени 2018 года, после того, когда давили на концерты Хаски, iSpeak и вот так далее, вот, с этого момента все начали, в мерах предосторожности, многие артисты стали заказывать психолингвистические экспертизы своего творчества. То есть они как бы не доводили это до... Ну, потому что иначе это будет делать типа их эксперт. А так как бы ты уже заранее подготовился в каком-то независимом месте, там у какой-нибудь тетеньки заказал, значит, полный анализ твоего творчества. Вот. И там написано, значит, все, что как бы тут психику не разрушает, там, песни нормальные, ну и все в таком ключе. И если вдруг что, ты приходишь там уже в условный Минкульт там, или в прокуратуру, еще куда-то, и говоришь, вот у меня экспертиза уже есть, у меня нормальное творчество, все. Как бы, ну и для кого-то это, может быть, работало. Мы, честно, у меня был контакт от iSpeak к этой тетеньке, но мы так и не дошли до этой стадии, мы так и не заказывали ни разу такую экспертизу. Вот, но у меня есть, например, другие всякие смешные там постановления, если захочется потом почитать, где там, значит, казенным языком описывается, на какие буквы, какие слова, обозначающие что, значит, у нас там в песнях упоминаются. Обожаю вот канцелярщину вот эту. Вот. Так что да, нет, мы не проверяли с юристами, но мы себя цензурировали. Вот самоцензура — это очень хороший момент, про который тоже хочется поговорить в рамках этого разговора. Потому что в какой-то момент ты замечаешь, что если ты живешь в атмосфере цензуры, подавления, репрессий, страха, то ты в какой-то момент, когда ты сочиняешь песню, ты начинаешь сам себя цензурировать. Потому что ты понимаешь, что если я сейчас напишу вот такую строку или вот такой куплет или такой припев, меня, скорее всего, ждут неприятности того или иного рода. Ну, как бы, а дальше ты решаешь уже сам. Есть отличный такой пример самоцензуры в песне, ну, такой довольно известной песни как раз с этого альбома «С путей неисповедим», называется «Салам». Там есть начало второго куплета, и там есть такая строчка, значит, «Нож прямо в горло черту». Мой брат очень хотел написать «Менту». Очень хотел, но мы побоялись. Получилось черту. На концертах мы поем «Менту», где... Да, жалко. Вот это самоцензура. Самоцензура в мелочах сначала. Ты делаешь другую обложку, ты заменяешь слово, потому что ты понимаешь, как бы, ну, стоит оно того? Ну, типа нет, как бы, ну зачем? За это там, ну, могут быть какие-то последствия нехорошие. А в принципе, это как бы, ну, не то чтобы, это же не так уж это и важно, но в какой-то момент это начинает прогрессировать. То есть чем дальше ты идешь по этой дорожке, тем больше. У нас в 2019 году была грандиозная совершенно задумка с афишами для тура. У нас мы сделали, значит, афиши в рамках, ну, как бы в стиле предвыборной кампании. Я не говорю, что это новая идея, там пытались сделать и до этого такой шнур, там Ленинград в том числе, вот, но тоже заставляли всегда снимать всех, но мы решили рискнуть. Типа у нас сделали, значит, прекрасную афишу, придумали слоган, значит, в духе ельцинской кампании 90-х годов, там «Приходили, проиграешь» мы написали. Вот. И изначально мы хотели, вот опять же, самоцензуру, мы хотели на афише показать много вот российского контекста. То есть там очертания церкви нарисовать, очертания Кремля, но нам тут же сказали, нет, это точно не пойдет. Ну как бы вот, это вы точно убираете. Там в церкви не надо, у нас оскорбление чувств верующих будет. Все, вот опять же, как бы тут ты должен себя процензурировать. И вот так постоянно. В итоге эти афиши вообще, ну, везде поснимали после того, как мы выступили на митинге, собственно говоря, это совпало чудесным образом. Вот, и нам пришлось переделывать на другие, такие обычные коммерческие. Вот, но да, и вот мне кажется, что в самоцензуре есть очень большая опасность, потому что это обедняет творчество, это мешает самовыражению. И в современной России, и во всех остальных современных странах. Вот, когда тебе нужно постоянно оглянуться, а не оскорбил ли ты чувства верующих, а не оскорбил ли ты еще чьи-то чувства, еще какие-то чувства. Вот. Но душевную травму сотруднику. Да, не нанес ли душевную травму сотруднику, кинув в него бумажный стаканчик там, да, и так далее. Вот. Но если как бы вот здесь тоже значит, проходит очень тоненькая грань, и это сейчас интересный челлендж уже, скажем, для развитого мира, да, в том числе там, для Северной Европы, в которой мы сейчас находимся, где заканчивается самовыражение, неважно, там артиста или человека, или частного лица, или еще кого-то, и начинается как бы уже, не знаю, разжигание ненависти. Hate speech. Да. То есть, ну вот, наверное, как бы по границе сжигания религиозных книг, как бы уже, наверное,
самовыражение где-то там заканчиваться должно, на мой взгляд. Вот. Но это интересный челлендж, вот, с которым надо там сейчас разбираться, наверное, уже развитым государством, как бы на нашу родину общую это пока не касается. Конечно, там проблемы другие на повестке сейчас. Вот. Это что касается самоцензуры, да, пара историй. Ну нет, у юристов мы ничего никогда не вычитывали, но в общем и целом и так понимали. Но тем не менее, вы, получается, первые из музыкантов, кто на себе попробовали роль иностранного агента. Да? Ну да, хронологически так получилось. Да, и что это за статус? К чему он вас сейчас обязывает? Исполняете ли вы это? И за то, что вы не исполняете, что вам за это будет? Честно, понятия не имею. Ну, потому что это такой абсурд. Ну, это был подарок моему брату на день рождения. У него 8 апреля день рождения, и вот 8 апреля прошлого года Минюст Российской Федерации он, значит, объявил иностранным агентом. Причем не просто иностранным агентом, а СМИ иностранным агентом. То есть Иван Тимофеевич у нас средство массовой информации. Вот, иностранный агент. Газета «Жизнь» практически. Вот. И я не знаю, там какой-то дикий, совершенно сумасшедший закон. Просто, понимаешь, Саш, проблема в том еще, что закон уже регулярно, у них там апдейты какие-то происходят, подгружаются, там что-то они добавляют, дописывают, докидывают. Но там принтер этот, он как включился там в свое время, он так и не выключается. А вам никаких инструкций не прислали, что вот теперь вы, значит, должны Не, у нас, ты знаешь, как на родине, ты незнание закона не освобождает от ответственности. Это твоя задача самого там все выучить, что там они пишут у себя, да, там в этих... значит, кабинетах. Поэтому нет, нам, конечно, это апдейты не присылают никуда. Просто что-то мы там должны. Нам присылают только вот эти, по адресу регистрации в Уфу, там маме приходят эти какие-то постоянно протоколы, повестки. Вы нарушили, вы не соблюли, вы там не отчитались, вы то не сделали, армию продискредитировали. Вот это вы все. просто уехали и в игнор, типа, и... Да мы, честно сказать, да даже если бы и не уехали, но потому что мы считаем, что исполнять подобные бредовые, шизофренические совершенно законы, это себя не уважать. Да, не знаю. Окей, мы там иногда время от времени там Иван платит штрафы им какие-то там 10 тысяч рублей, не знаю. Сейчас что-то, по-моему, даже 30 тысяч повесили уже. Вот, просто у меня бывает, что там, тоже, поскольку мы все еще частные лица, помимо того, что борцы за русскую демократию, то иногда надо там, не знаю, второй загранник получить, там, да, какое-нибудь заявление в консульство там отнести, а тебе там сразу говорят, у тебя там штраф висит, мы ничего не возьмем. Ты идешь, платишь этот штраф, понимаешь, это просто, бред сивой кобылы, конечно, хорошо, ладно, заплачу. Ты получаешь паспорт таким образом. Никто это соблюдать всерьез, конечно, не собирался, никогда в жизни мы эту там плашку не вешали. Вот. А мы, кстати, как у нас сегодня с обсценной лексикой? Мы ее используем? Не используем? Пока вроде не использовали. А это как все одобряется, не одобряется? Я не знаю. Не, я могу как угодно. Вот. Ладно. Английский, потом просто... назовем его плашка. Просто, да. Плашку еще называют другим русским словом. Нет, слушайте, я все-таки... Я не могу удержаться. Сейчас я процитирую. Скажите, как? Ебала называют ее еще. Вот это про иностранного агента плашка? Да. Вот это вот там данное сообщение распространено там туда-сюда. Боже, как же писали. Сейчас. Это прекрасно. Вот я нашел. Институтом русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук сообщено письмо от 05.07.2018 номер 181-03-41-170 Минкультуры России, что к нецензурным словам и выражениям относятся 3 общеизвестных матерных слова, название мужского и женского половых органов и соответствующий глагол, и слово «б» и 4 звездочки, а также слова, образованные от данных 4 слов, и выражения, содержащие нецензурные слова. При анализе текстов песен исполнителя Face, размещенных в свободном доступе на сайте text-lyrics.ru/f/face, это Face, спасательный круг, ВУФ, слайм и т.д., выявлено, что исполнители Face используются слова и выражения, относящиеся к нецензурным. Это нам высылали, значит, такие предостережения от Управления Министерства культуры на Дальнем Востоке, например. Вот, соответствующий глагол поэтому. Так что название половых органов можно произносить, наконец-то, свободно и радостно. Вы уже заплатили. Да, на самом деле, да, нам часто именно мат, это такая была классная штука сначала у властей, что если им кажется, что какой-то концерт вызывает там у них опасения, скажем, они очень переживали, что мы выйдем на сцену и начнем толкать там политические речи. Чем мы на самом деле не особо занимались так, по желанию, но иногда бывало, но в общем и целом не то, чтобы это прям была основная повестка. Но никто не хотел, чтобы это происходило из властьпридержащих, и
Поэтому как бы они вот цеплялись за мат всегда и начинали говорить, вы там будете материться, поэтому мы этот концерт запретим, потому что вы там будете нарушать закон вот про нецензурную брань. Ну, мы как-то, ну, иногда даже, по-моему, у нас были, мы шли на такие, опять же, вот о самоцензуре и о поганых компромиссах. Мы шли на какие-то компромиссы в духе там, окей, хорошо, за весь концерт там мы не скажем со сцены ни слова мата. Ну, дальше там, понятно, мы развлекались по-разному, не знаю, мы включали песни, фонограммы просто, где звучал мат, и говорили, ну мы же с ртом не сказали, мы же обещали, что не скажем, но не сказали. Ну, ты начинаешь как-то с ними играть, типа, да, там, или зал за тебя все орет. Но, опять же, это все как бы, ты понимаешь, на самом деле, что ты прогнулся в этот момент. И это каждый раз супер неприятно. Вот, и мы тоже очень-очень сильно жалели каждый раз о том, что мы, ну, то есть жалели ретроспективно уже потом, что мы такое делали, что мы шли на эти компромиссы. Потому что, ну, надо было просто все это отменять, действительно, и бог с ним, чем вот так, как бы. Ну, всегда как-то, знаешь, это же, типа, концерт — это еще такая штука, что это же не только для тебя. Ты, ну, представь себе, приезжает там в твою, не знаю, в твою, допустим, Пензу, приезжает твой любимый артист, там, первый раз там за все время, ему неизвестно, когда он в следующий раз приедет, и вот вы там, и вас там, не знаю, 400 человек в этой Пензе, которые там слушают этого артиста, хотят на него посмотреть. Ну и типа, ты понимаешь, что тебя ждут живые люди, живые дети, у которых там может быть не самая замечательная, увлекательная жизнь. А тут ты как бы начнешь идти на принципы, там, да, как бы упираться, отказываться выступать ради того, что тебе там что-то нельзя или что-то можно. Ну и ты начинаешь думать, вот там же дети, как бы я же их там расстрою, это же там плохо. Вот, ну, тоже как бы это такая сложная, в общем, штука, очень много там в ней переживаний. Но жить нам нормально не давали, да. Слушай, это на самом деле вот очень интересно, вот когда уже вы такие популярные, да, что вы понимаете, что это не только типа разговор про то, получу я или не получу гонорар, да, а это еще и вот разговор про эмоции людей, которые живут где-то в конкретном там провинциальном, там совершенно забытом городе, там, да, условно Конечно. говоря. Ну, слушай, это разговор про все, потому что мы, ну, тоже, мы не альтруисты, мы не занимаемся там благотворительностью, и к бизнесу мы всегда относились очень серьезно. Бизнес бизнесом, но как бы это тоже никуда не девается, это тоже важно, это живые люди, их эмоции, их как бы, ну, мнение о тебе, ты тоже об этом переживаешь, не знаю. Потому что в конечном счете зритель, к сожалению, зритель никогда не вникает в происходящее. Ты можешь ему написать вот такие километровые письма там от лица артиста, что почему не состоялся концерт. В конечном счете ему плевать. То, что останется у него на душе, как итог этого как бы всего скандала, артист обещал и не приехал. Ну, типа, почему он там не приехал? Никто не хочет вникать. Его запретили, ему не дали, там, его не пустили. Нет, он, ну, не приехал. Ну, и в следующий раз еще, скорее всего, ты объявишь концерт, уже человек билет не купит, потому что, ну, будет думать, он в прошлый раз не приехал, он уже подвел, как бы. Я в этот раз не буду рисковать. Кстати, правильно делали. Нам, например, в Омске так выступить ни разу не дали. Мы пытались выступить в городе Омск 5 раз. Нам не дали сделать этого ни одного раза. Это вот это рекорд наш личный. На последний концерт в Омске было продано 3 билета. И это вот те 3 человека, с которыми прям вот лично хотелось бы познакомиться и пожать им руку вообще. Потому что, да. После 4 отмен. Да, вот. Ну, не, шучу, кстати, не на последний, а в 2018 году после вот «Путей неисповедимых» было 3 билета продано в Омске. Ну, там что-то совсем организаторы не хотели работать тогда. А на последний было продано нормально, кстати, там человек, по-моему, 500 что ли было, и нам там, ну, там прям из ФСБ позвонили на площадку и сказали, что нельзя. Ну, а до этого мы еще дойдем про последние времена. Ну да, у нас, да, время, у нас время еще есть, у вас есть еще время, да? Немножко, да. Ну, да. Давайте, Ну, так, про а последнее, что к чему все пришло в итоге, что в 2021 году весной там была ситуация с Алексеем Навальным, которого, ну, мы не то что были какие-то невероятные фанаты всю жизнь, но мы как бы были условно на одной стороне. Вот. И тут получилось, что он был в колонии, объявил голодовку, к нему не допускали врачей. И я как сейчас помню, что мы с братом иногда так выходили в Москве там в скверике в пинг-понг поиграть. Мы играем в пинг-понг, это воскресенье очередное. И я говорю, слушай, что делать-то будем, они же его убьют. Ну, мы такие, ну, не знаю, ну, пиши. Типа, я говорю, ну, давай я Леониду напишу Волкову. Ну, написал Леониду. Я говорю, Леонид, что делать? Он говорит, ну, не знаю, что-нибудь скажите, типа.
запишите какой-нибудь ролик, что-нибудь скажите. Ну, вот мы поговорили про это. Как бы Вань пошел домой и сел, написал огромный пост, призвал людей выходить на улицу, как бы и шатать режим и все такое. Выложил фотографию Навального. Вот. На следующий день был этот митинг. Мы пошли сами на этот митинг. Что было дальше? Дальше, в общем-то, нам лично ничего не воспоследовало до какого-то поры до времени. У нас на осень был заявлен тур, мы пытались с него поехать, и вот, собственно, за неделю до начала тура начались приключения. Вот, начали давить. Причем сначала, как бы, когда вот мы только начинали свой путь еще, общались лично с нами. Ну, то есть там в Новосибирске, условно, приезжает тебе полиция там с какой-нибудь видеокамерой, там сам себе режиссер там из 95-го года, и такие, типа, давай вот сейчас будем твой концерт снимать, чтобы ты там не матерился, чтобы ты там моралку не пропагандировал, там туда-сюда. Вот. То есть разговор шел с артистом и его командой. Потом разговор шел в 2009, это был 2017 год. В 2019 году разговор шел с организаторами. То есть говорили, так, у вас там, вы проводите концерт, вы там такая-то компания, давайте-ка все там это сворачивайте, или там вот под свою ответственность, что он у вас там политику не обсуждает, там то все, то все. В 2021 году уже ни с артистом, ни с организатором никто разговаривать уже не считал нужным, потому что считали, что это трата времени, и уже перешли к самому слабому звену всей этой цепочки. Как бы самое слабое звено — это концертная площадка, да, потому что действительно, ну, в Российской Федерации, я не знаю, как в других местах, но в Российской Федерации нет ни одной идеальной, вот, платоновской, невероятной концертной площадки, которая будет соответствовать всем вот безумным критериям там российского законодательства. Слушай, я помню, у меня один человек знакомил с этими критериями, ты просто невозможно их выполнить. Да. Они изначально там поставлены так, да, что у тебя точно будет косяк на площадке, конечно, за который можно прийти и да, зацепиться. да, То есть да, либо да, пожарная, либо санитарная, либо еще что-то там по квадратуре на количество человек, конечно, там количество свежего воздуха там на одну крысу. Там, ну, то есть... Да, там, ну, бред сивой кобылы, опять же. А дальше у них еще в этом году был, как бы, поскольку у нас с 2020 года началась пандемия, то появился у там всех, не знаю, репрессирующих карательных органов по всему миру прекрасный жупел — это пандемия коронавируса. То есть чуть что тебе говорят, коронавирусное ограничение. Вот. А понятное дело, что все, вечеринки были, и все было. Просто как бы, ну, кто-то на это смотрел сквозь пальцы, но вот на это уже сквозь пальцы смотреть не хотят. И хотя мы были готовы соблюдать там любые безумные ограничения, уже осень 2021 года, вот, но ладно. Но тем не менее, то есть просто уже началось давление на площадке, более того, там иногда даже на собственников здания, где площадка. То есть там, не знаю, человеку, у которого там целый дом собственности, звонят и говорят, что мы к тебе с проверкой придем, у тебя там вот в доме есть клуб, вот в этом клубе там будет концерт. Вот, ну, начали запугивать все площадки, а им много не на одной говорят, ну что, ты хочешь в этом городе дальше работать, там в Омске, например? Он говорит, ну, хочу, конечно, потому что, ну, не могут все в Москву переехать, быть героями и переехать в Москву и бороться за русскую демократию. У людей кредиты, у людей ипотеки, не знаю, сотрудников там 20 человек, куда им всем деваться? Они говорят, ну, конечно, хочу, ну, что им этот фейс? Ну, вот, так все и думают, как бы, а это приводит туда, куда приводит, понятное дело, как любой компромисс. Вот, и нам так отменили, сорвали 6 городов. В Перми вообще закрыли площадку, которая хотела нас проводить. Это уже 21 год, да, правильно? 21 год осенью уже, вот. И все позакрывали. И у нас была еще часть концертов из-за ковида мы переносили на лето 22 года оптимистично. Не знаю, что нас там ждет. Вот. И, ну, как бы давление шло. И, ну, что-то уже такое было ощущение. Еще там в конце 21 года мемориал разгромили, правозащитную организацию, прям так громко разгромили. Вот. И мы как-то так поняли, что тучи, кажется, сгущаются, и, наверное, потихоньку это время задуматься о том, куда дальше держать путь. А вот смотри, наверное, вот ты сейчас живешь в Финляндии уже, получается, в этот путь в какой-то степени выбрали. У вас был тур после отъезда уже. Да, и даже 2. Да, по-моему, тура? Да, даже 2, наверное, да. Ну, у нас был благотворительный тур отдельно, и отдельно уже свой тур собственный. И теперь ты уже здесь, в Финляндии. Это у тебя твоя запланированная остановка, ты планируешь здесь остаться? Ну, я попросил политическое убежище здесь, поэтому, да, я пытаюсь, скажем так, здесь остаться. Потому что вот если вы вернетесь назад, то вас, очевидно, будут преследовать... Ну, есть такие опасения, да, что будут преследовать, потому что как минимум там
все, что я делал там в сторону Украины, за организацию благотворительного тура, за перевод пожертвований, фонды украинские и все остальное, это, в общем-то, в России сейчас уже по Уголовному кодексу как госизмена нормально может быть трактоваться. От 12 до 20 лишение свободы, пожалуйста. Да, не, учитывая то, что Да. там люди сейчас садятся за репосты. Да, вообще за что угодно, как бы, это... да. У нас есть все шансы, вот. Тем более уже есть статус иноагента, есть уже претензии по его невыполнению, претензии по дискредитации армии. Дискредитация армии — это вообще интересная вещь. Как бы сегодня это административный штраф, бумажка, а завтра это уголовное дело, тут же как бы моментально. Поэтому проверять это все, ступая на родную землю, ну, сейчас не очень хочется. Все очень адекватно звучит. Я думаю, что нету никого, кто себя не понимает. Слушайте, истории на самом деле миллионы, хочется рассказывать их часами, тем более, когда кому-то интересно это послушать. Но, наверное, время всех ограничено, поэтому, да, можем перейти к вопросам. У нас осталось энное количество минут для вопросов из зала. Вот вы можете подойти к микрофону и вопрос задать. Вопрос в продолжении истории, где вас пытались подкупить. Насколько я знаю, почти всех популярных артистов еще в советское время пыталась вербовать спецслужба КГБ, да? Были ли какие-то попытки более жестко на вас надавить и попытаться силой заставить сотрудничать? То есть жизнь артиста, она же окружена всякими разными соблазнами. Может быть, можно без подробностей, но в принципе были попытки более жестко заставить сотрудничать? Ну, так что прям вот угрожали, не знаю, там, сломать ноги нашему дедушке, там, такого, наверное, не было. Вот. До нас доносились через, там, у нас был концертный директор в какой-то период в 2018 году, общий там с Хаски и так далее, и через него он, по крайней мере, нам озвучивал какие-то угрозы постоянно. Вы там в каком-то списке, вы там, бумажка там легла с вашим там именем вот туда-то. Вот, то есть тоже непонятно, там такой персонаж просто мутный, он то ли это сам все придумал, чтобы как бы мы себя лучше вели, то ли как бы это правда было. Вот, какие-то смутные угрозы доходили, но так, чтобы прямо там, не знаю, подходил сотрудник с портфелем там и предлагал, подмигивал сотрудничать там с советской разведкой, такого, наверное, не было. Да, вот, но деньгами пытались купить, а потом просто как бы, не хочешь, тогда ладно, типа тебе же хуже. Вот, мы как могли боролись, в общем-то. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Есть еще вопросы? Какие-нибудь классные вопросы. Задавайте мне какие-нибудь классные вопросы, пожалуйста. Хочется еще с вами поболтать. Давай, супер. Раз, да. У вас по-любому остались, наверное, друзья, особенно в медиасфере в России, с кем вы до сих пор общаетесь? Да, полно. Когда вы общаетесь с ними, замечаешь ли ты какое-то изменение в их отношении к происходящему, к тому, куда движется страна и какие у них взгляды на этот счет? Именно люди, которые в России живут? Да. Интересный вопрос. Да, вопрос, правда, интересный. Вопрос, на самом деле, довольно сложный, потому что я не могу сказать, что я прям очень сильно погружен вот именно во внутрироссийскую повестку на данный момент. Но что я действительно заметил, многократно общаясь с разными людьми, и близкими, и неблизкими, это то, насколько за прошлый год резко вырос уровень страха у людей. Просто вот какого-то животного страха за свою жизнь, за свою свободу и так далее. То есть, вот говоря о самоцензуре, там самоцензура достигла уже каких-то совсем не фантастических масштабов. То есть людей, которые могут там простые слова произносить, их все меньше и меньше с каждым днем. Люди сильно боятся, люди сильно напуганы, потому что действительно карательная машина работает вовсю. И я заметил, что стало намного больше страха. Вот это, наверное, главное, что я вынес из этого всего. Вот. А из медиасферы, я не знаю, имеется в виду журналисты или музыканты, артисты. Вот, скажем, дружественные исполнители, хотя у нас не то чтобы таких много, но вот, если можно так вообще сказать, они, наверное, тоже как-то, как и мы, понауехали. А те, кто остался, это в основной массе люди, с которыми у нас там идеологические разногласия, потому что
Ну, скажем, там сейчас происходит просто интересный отдельный процесс, там идет так, там, ну, уже произошла, в общем, там классная такая дележка пирога, типа куча народу уехали, и остался огромный рынок, и люди те же самые в той же Пензе и Перми, там, да, школьники, не знаю, студенты и прочее, они никуда не делись, в общем и целом, в основной массе. И как бы, ну, там появляются новые звезды, там, невероятные, какие-то артисты, которые раньше были никому не нужны, теперь вдруг у них новые карьерные возможности. Но это все ничего нового в этом нет. В свое время писатель Пришвин, да, когда там тоже философский пароход, вот эти все времена и все прочее. Куча народу тоже уехала в годы революции в России. Писатель Пришвин был очень этому рад, как можно судить из его дневников, что ну, наконец-то карьерные возможности для меня открылись. Я был там третьеразрядный, в общем, никому не интересный человек до революции, а теперь-то вот меня наконец-то поймут, оценят и заметят. Ну, в общем, это действительно как работало раньше, так это и работает сейчас. То есть люди из медиасферы, которые остаются в России, они эту медиасферу радостно сейчас дербанят вообще как только могут. Доедают вот какой-то этот труп этой лошади, павшей. Вот. Ну, грустно, грустно, это все грустно. Но что, с другой стороны, поделать? Спасибо за развернутый ответ Да, на интересный вопрос. Да, еще время на один вопрос у нас есть. а может еще, Sista frågan. может еще в чате что-то есть? Нет? Нет? Ничего? Давай. Давайте, да. Новый тур с Фейсом. Не знаю. Блиц так блиц. Все. Где живет Иван? Сейчас? В Европе. Тут еще два сообщения, которые могу не зачитать. Дикуй Богдан, желто-синие сердечки. Иван Богдан, ждем вас в Киеве после войны. Слава Украине, очень жду Киев тоже, да, после войны. И одно сообщение, которое тоже невозможно не зачитать. Дахау пишет, ждем вас в Уфе. Дай бог, когда-нибудь. Спасибо большое, Богдан. Да. Да, спасибо вам, что пришли. Вот. Спасибо огромное, правда. Безумно приятно и ценно. Спасибо, Всё. Саша. И, как вы знаете, наверное, сегодня ночь искусств в Хельсинки. Очень много всего в городе происходит, связанного с различными формами искусства, от живописи до киноиндустрии. Очень советуем, в общем, прогуляться и загуглить «Ночь искусств». Да, значит, смотрите, хорошая программа. Блиц-гайд, короче, в Атениуме прекрасная выставка Эдельфельд, это чуть не главный финский живописец. Я сегодня с утра уже отметился. Вот в Дидриксон музей, бесплатный вход, прекрасный музей. И еще сейчас какое-то украинское будет мероприятие, по-моему, в 6 вечера. И на Суоменлине в церкви симфонические концерты. Короче, вообще класс. Жизнь бьет ключом. Все, спасибо всем. До новых встреч.